lại cái phế phẩm, phụ phẩm trong quá trình sản xuất nông nghiệp á, thì nó không khó khăn. Nhưng mà thực tế ở đồng bằng sông Cửu Long á, thì đã có nhiều cái mô hình mà chúng ta tận dụng tuần hoàn. Thí dụ như hồi xưa ở Việt Nam là có vườn ao chuồng nè, thì thì như thế đó, nhưng mà trong một cái thời gian dài thì chúng ta vẫn chưa có phát triển được như mong đợi. Và theo ông thì từ những cái kiến thức sẵn có đó, người nông dân có thể là với những cái mô hình trước đây mà có thể tận dụng để phát triển nó thành một cái mô hình mới hơn, và nó tận dụng được tốt hơn, tận dụng được tối đa các cái phụ phẩm, phế phẩm này. Is an enormous advantage. I've been working all over the world, but only 2 years ago people explained to me VAC. And VAC is circular agriculture is VAC 2.0. It's not practiced anymore so much, but it was explained to me by a 25-year-old, and she told me that everybody learns about VAC at school. So it's there, the knowledge is there. To me, in my opinion, the reason why it disappeared is in the old days, people were self-sufficient. The farmers were self-sufficient. Then they started to specialize in maybe orchards, maybe animal husbandry, maybe rice, and they forgot about the VAC and the circularity. Now, I think we need to go back, but in a way that it's profitable for the farmers. I think farmers mostly see that VAC does not make profit. I think parts of VAC can make profit for the farmer and still be good for the environment. Like VAC, where there's respect for biodiversity, for the different parts, like the horticulture, the animals. You don't need pesticides as much. And these pesticides and fertilizer, they are one of the main costs for farmers at this moment. So if you can reduce the cost for pesticides and fertilizer, you can make profit.